When I started doing workshops and I started traveling in the small villages and in the community radio stations and meeting people in family-owned television stations, I was very impressed and saddened, really, by the marginalized condition in which these reporters worked. When the torrents of water were coming down the mountain here, bringing these rocks and mud and rushes of water. Just in this little area over here, there was maybe 30 people who died. They do so much with so little, but are embracing new technologies. In the department of San Marcos, villager stories are broadcast by cell phone. The program is picked up back at the village on a battery-powered radio and then rebroadcast over a loudspeaker to the entire community. Y me salí, me fui para allá, y fui de la vuelta hasta aquí donde está el molino aquí arriba. Y ahí desde allá me fui, y al venir aquí ya no estaba la casa y vine para allá y aquí vine. These are people who have had no formal training in journalism, but they have a huge commitment to do their work, to get the truth out. Al 5 de octubre, Abarca mucho. Ahí donde vino el deslave. Ahorita por las nubes no se mira de dónde vino. Por la nube que está ahí a mitad, aunque el volcán es más alto. Roberto Garcia of Santiago Atitlán has been covering the impact of Hurricane Stan on his community since that storm nearly destroyed his village almost 5 years ago. Today, some people from the washed-out hamlet of Panabaj still live in temporary huts made of plastic and wood. Learning new skills has allowed Garcia to share recorded documentaries about what's happening to the community. El 5 de octubre del 2005 amaneció como solo otro día más de un invierno guatemalteco, con lluvias y vientos, pero de pronto ya no era de un día común. Así recuerda Juana Sinei Ixbalán del deslave que destruyó su pequeño pueblo. 5 de la mañana, Era las 5 de la madrugada cuando me desperté, grité a mi esposo sobre los ruidos que se escuchaba. Parecía que viniera un helicóptero. It's a little tiny difference, but to be able to, in some way, have an impact on the journalistic culture of a country is a wonderful gift. I'm very grateful for that. It's very different from community radio in the United States. It's different. Some of it has a religious bent, and there are ads on the stations as well. And so it's not what we would recognize as community stations, right? But here you could not have the same sustainable model for community radio that you do in the United States just because of the economic situation here. So it is a community radio station, but Guatemala style. ¿Qué tal, María? Gusto de saludarte. Buenas tardes. These are the people who are on the front lines of the narco-trafficking story. They're on the front lines of corruption, working with very little resources, having to work 2 or 3 jobs in addition to their work as journalists, and they are in danger, including Eduardo Masbols, who was a participant in a workshop that I did in 2004. He was a mentor to other journalists. He was a member of a family of journalists, and he was doing his work, and he paid for it with his life.
Los linchamientos recientemente ocurridos en diferentes departamentos y municipios del país no solo han cobrado de la forma más terrible la muerte de 9 personas en las últimas 2 semanas. Son experiencias muy malas, horribles. Fue un linchamiento que presenciamos el año pasado, aquí en el centro de Chichicastenango. Vimos cómo vapulearon a 2 hombres por todas las calles, los golpearon, los desnudaron, hasta llevarlos al frente de la iglesia y los mataron frente a nuestros ojos. Levanté las manos y dije, no, soy de la prensa, soy de la prensa. Nos cuesta creer en las autoridades. Creo que todo el mundo sabe, todo Guatemala sabe de que capturan al ladrón hoy, mañana está libre. Si no nos prestan la seguridad, todos los acá presentes y los que cultivamos acá, pues nosotros tendríamos nuestra propia ley. Tres, dos, uno. Gracias por continuar con nosotros, les seguimos informando. Little by little, Continuando con más the media in Guatemala is beginning to reflect the entire society. 2 years ago, Héctor Cordero in El Quiché had a very hard time getting his stories on major television stations. He said they're just not interested in stories from El Quiché, or they only come here when there's a lynching. 3 years later, he reports, he's a correspondent for Guatevisión. He is now able to tell the stories that he's always wanted to tell. Not only able to do that, but his stories are heard, and he is a recognized name in the capital media and certainly in his department. Una Guatemala en paz, Diego Morales y Héctor Cordero, Noticiero Guatevisión. Yo recuerdo que traté de aplicar todo lo que se dio en ese taller. Y una cosa que siempre llevo, y te lo digo, lo llevo siempre cada vez que yo entrevisto a cualquier personalidad. Y que yo recuerdo que lo dijiste en ese taller y fue, pregúntale a la persona lo que la gente quiere saber. Serias acusaciones de nepotismo, así como supuesta venta de contratos para los maestros en el municipio de San Andrés Acabajá, se da en contra de un familiar del diputado Lester Reina. Viera que a unos compañeros les está cobrando 3,000 quetzales, a otros 2,000, y hay algunos que les cobra 2,000 y a veces a cada mes tienen que aportarle 300 quetzales mensuales, además de los 2,000 quetzales. But this new national visibility makes rural journalists more vulnerable. When Cordero aired a report that local teachers were forced to pay relatives of the local congressman what amounts to 3 months' salary just to keep their jobs, the threats against Cordero became deadly. He recibido llamadas por teléfono, pero sí me da un poco de miedo con mi esposa, con mi hija, con el bebé que viene en camino. Pienso que si algún día alguien me quiere hacer daño, no va a ser difícil. Otra, yo circulo por las carreteras más olvidadas del Quiché, con mi camarógrafo únicamente. En cualquier momento me puede pasar algo también. Pero estoy en algo que a mí me gusta mucho y que creo que no sería feliz en otra cosa. In an unprecedented move, the director of the national TV network he works for defended Cordero on air and even named the congressman publicly. Nuestro corresponsal en el Quiché, quien desde hace ya bastante tiempo es objeto de una persecución implacable de parte del diputado de la UNE por ese departamento, Lester Reina. Hacer periodismo en la provincia no es fácil, porque los periodistas muchas veces se enfrentan en soledad a los poderes que los políticos adquieren por una... Yo creo que lo fundamental en estos momentos es que todos los periodistas nos reuniéramos, no importa raza, no importa color, no importa religión, lo que importa somos seres humanos y que estamos cumpliendo una gran misión que Dios nos ha dado en este mundo, porque no cualquiera es un periodista. Ángel Martín Tax of Cobán has also received numerous threats and attacks. He credits his safety in part to belonging to a 5-year-old network of departmental journalists and to learning new digital skills.
These journalists are now poised to come together to become key actors in Guatemala's young and fragile democracy.